Carolina, but I'm probably better known for my past 20 years or so working at the U.S. Department of State as a special coordinator for water. And so at the Department of State, I led the development and implementation of U.S. foreign policy on drinking water and sanitation, water resources management, transboundary water and conflict issues. And in that role, I had the opportunity to work on a number of transboundary water issues across the globe. So I'm really excited to be here to talk about some of these issues tonight. So maybe I'll just go right into it. Let me see if I can share my presentation. And okay, I'm going to assume that works and everybody can see it. Somebody will tell me if it doesn't. So wonderful. I thought, I would start off a little bit with just a little bit of background about transboundary water issues and what they are, just because we might have some folks who are not quite familiar with all these types of issues. There are about 300 or so basins that are across the world that are shared between 2 or more countries. And there are also more than, in addition to these surface waters that are shared between countries, there are over 300 or so transboundary aquifers that are also shared between countries. And these are water sources that run beneath the surface of the ground. And so while we have these 2 different kinds of systems, they actually present different challenges when it comes to transboundary disputes and conflicts. Surface water runs from one country to another. And so you can look at the top and you can see that anything country A does would impact country B or country C, or anything country B does would impact country C, but there really is very little that country C might be able to do that could impact country A. Groundwater, countries are often sharing the same resource, and anything that one country does could have an impact on another. That's not always the case, but in many cases with groundwater, there's a different set of challenges that are faced when you're talking about managing these shared water resources. But in both cases, there are 600 some odd cases across the world where these resources are shared. And we have very few agreements on these shared basins. For transboundary waters, we have agreements on about 80 to 90. On aquifers, we have agreements on less than 10. So when you think about the cooperative mechanisms that exist to manage these types of resources in a shared way, there really aren't that many in existence. And that, of course, poses a couple of challenges. So why would we care about these sets of issues? And there's really 3 main reasons. The first is, and we all know this, that water is becoming increasingly scarce and stressed across the world. And if we're going to try to get the most out of our shared water resources, we need to optimize the management of that resources across the basin. And if we can do that at the basin level, we stand a better chance at producing more economic, social, other types of benefits from these resources and provide greater economic opportunities for all the countries that might exist within the basin. So the first reason why we care is that you can optimize the management of a basin if you can work cooperatively among the countries that share those water resources. The second is that, as you can imagine, as these resources become more scarce, tensions are likely to arise. And if we can find cooperative mechanisms to work on these types of problems, we could reduce the likelihood of conflict in the future. And then the third reason, and this is one that we often think about in the diplomatic community, but many people don't think about, water is a great opportunity to build trust and to strengthen regional integration. I used to say a lot that if you want to cement cooperation, get an agreement over a transboundary dam. These dams will be there for 500, 600 years. They're going to be there for a long time. If you can come up with cooperative mechanisms for countries to work on managing that kind of a shared asset, then you really create an opportunity to strengthen regional integration and ties between countries. So that's the other reason we might want to think about this. All these issues come together, and I'll give you an example of the Nile, where I've spent a lot of time. This is the Nile over here on the left. It's really made up of 2 parts: the White Nile, which originates in the equatorial lakes and flows down into Khartoum, and the Blue Nile, which originates in the Ethiopian highlands, also flows into Khartoum. And of course, both these feed the waters into Egypt. And of course, Egypt is probably one of the most water scarce countries in the world. Ethiopia is the water tower of the region where a lot of the water for this system is produced. And you've got 11 countries here that are dependent on this shared resource. Now, of these 11, 5 of these countries are among the poorest, 10 poorest in the world. 8 are either at conflict with themselves or with other neighboring countries within the past 15 to 20 years. There's a huge population. There's about 250 million that live within the basin itself, but about 500 million within these countries that are dependent on this river system. And these population is growing rapidly. And
the World Bank did a study almost 20 years ago that if we could get these countries to work cooperatively on the management of the Nile, that we could increase GDP by 2 to 5% a year. And so that's a significant opportunity to advance economic development in one of the poorest, most conflict-prone regions of the world. And so it's a great opportunity not only to address water challenges, but to again address this broader set of economic development, peace, and security challenges. And interestingly enough, in 2010, Ethiopia announced the building of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. This would be the largest hydroelectric power dam in Africa. The dam would hold 74 billion cubic meters of water. To put that in perspective, on average, Egypt gets somewhere in the order between 80 and 90 billion cubic meters a year. So it can hold almost a year's supply of water to Egypt behind this dam in Ethiopia. The dam is very large. That saddle dam that you see up there would also be the largest saddle dam in the world at 25 kilometers. The dam would produce 6,000 megawatts of power. Well, Ethiopia started construction of this dam in 2010 with no prior notification. So none of the other countries were aware that this dam was going to be built when they began construction. And of course, there is no international requirement, by the way, for prior notification. Hey, Aaron, yes, ma'am. I was asked to ask you to slow down a little bit. Thank Absolutely. you. Sorry about that. When Ethiopia announced that it was going to construct the dam, Egypt immediately said, if you build this dam, we will go to war. And Ethiopia said, okay, we're ready for you. At which point then Secretary of State Hillary Clinton, she came down to me and she said, okay, can you come up with a solution for how we in the United States might be able to support these parties coming to an agreement over the Nile? And that began a long history of my engagement within the Nile Basin. There are a lot of characteristics around transboundary water disputes, not just the Nile, but in almost all these disputes. And so to give you a sense of some of the things that you might want to look for if you've got a basin that may be heading towards conflict, or if you're trying to manage a transboundary water dispute, what are some of the issues that you might look for? Well, the first is water stress. And I want to be clear that it's not just that you're water stressed. It really is about supply and demand. We have many water poor countries that do a very good job managing their water resources. And we have some water rich countries that do a very poor job at managing their water. So it really is about balancing that supply and demand. But certainly water stress can play a huge role in transboundary disputes. Very legitimate competing interests. In the case of the Nile, does Ethiopia have the right to develop the Nile in order to improve their power production? Absolutely. Does Egypt have the right to the Nile, and Sudan have the right to the Nile to maintain agricultural productivity to feed their populations? Absolutely. So you've got these very legitimate competing interests. That's often the case in many transboundary disputes. Unilateral development can also be a challenge in many transboundary basins. In this particular case, Ethiopia building the dam without prior consent from the downstream countries. But in any case, when you see unilateral development, one might argue that Egypt's building of the High Aswan Dam was a unilateral development that prejudiced Ethiopia's use of those waters as well. And so it can really work both ways. Rapid changes, and this could be rapid environmental changes, rapid political changes, but that can certainly increase the level of tension within the basin. It really is about the country's ability to respond to these challenges that makes a difference in conflict. Social political institutions can play a huge role in transboundary disputes. Weak institutions. If we've got a functioning transboundary basin in the Indus, we have a River Basin Commission. India and Pakistan meet on a regular basis. They talk about the issues. If they can't reach consensus on how to solve it, the problem is referred to the governments. If the governments can't decide it, it goes to the International Court of Justice. And so there's a process in place for resolving disputes. If we don't have institutional mechanisms for resolving disputes, then you've got problems. The lack of political will. Many governments are not committed to addressing water challenges and to prioritizing water in their national development plans and strategies. No clear hegemon. In many cases, if you don't have, if the parties are very equal, that might increase the likelihood of conflict between the parties. If the parties are very dissimilar strength-wise, then it's often the case where conflict is unlikely.
Internal political stability is another huge factor that we look for in transboundary water disputes, as well as existing animosities. And there could be long-standing historical tensions between parties or governments that are involved in these kinds of disputes. And of course, significant power imbalances might exist. There's a lot of different issues that come up in these types of disputes. I don't want to go through them all, but just to point out that there are a lot of issues that can influence whether or not parties go to conflict over transboundary water. I will mention two other things, though, that are particularly coming into focus now. One is the changing dynamics of finance. And that is, in the old days, to build large-scale infrastructure, most governments would have to go to the World Bank or a major bank to finance these pieces of infrastructure. These days, countries can finance this infrastructure themselves, or they can go to go to venture capital or to other private sources of capital. And what that means is they can avoid a lot of the social and environmental safeguards that were put in place to protect downstream countries. And that is a huge new source of tension between governments working on transboundary waters. And then the other thing I will add is the Make America Great mentality. The idea that, guess what, governments, we can do this by ourselves. We don't need to cooperate. Our interests come first. That is a changing dynamic that's now going on, of course, across the globe. And that's very challenging when it comes to transboundary waters. The UN Security Council is not going to be a safe place for countries looking to seek resolution of transboundary water challenges. It's very unlikely that the council will ever get involved. And there really isn't a body of international water law that will protect countries and downstream countries who are involved in these types of disputes. So not only are these incredibly hard challenges from a physical and environmental standpoint, they're very challenging social, political challenges. And there's a lot of changing political dynamics going on across the world that are making it very difficult to solve these types of conflicts. How do countries respond when they're faced with these types of challenges? First and foremost, countries will always protect their national interests, and that's a given. The other rule that I like to think about is, of course, the downstream country is always in the worst position. And these are two dynamics that are true across the world in almost every single basin. And when countries are put in a position in these transboundary conflicts, there's really four ways that they can respond. They can respond diplomatically. In other words, they can try to negotiate a resolution or a solution. They can engage politically. If the other parties are unwilling, they might be able to go to the UN or to external actors to be able to motivate political action, sanctions, pressure to get the other countries or parties to behave in ways that they would like them to behave. And then if those options fail, of course, there's the possibility of a kinetic conflict or even a covert conflict that might happen within these particular places and basins. So ideally, when you step into a situation like this, as I was put into, what is it that you do to try to solve and move a basin from conflict towards cooperation? And really, there are two parts to it. There's a diplomatic part and a development part to it. And these two parts really work hand in hand together. Diplomatically, you're working to build trust and build dialogue and rapport between the countries, and to be able to develop agreements and institutionalize processes that would allow cooperation to take place. And on the development side, you're often doing projects and activities that actually demonstrate that the countries can work together and that there are shared benefits that can be gained by working together. And so there's a lot of different things that you might be able to do. And of course, in the Nile, we did this for 20 years. We launched the Nile Basin Initiative. We engaged in a number of development activities. We engaged in a number of diplomatic activities to develop frameworks and legal arrangements that might be able to promote cooperation. And we worked to get agreements between the parties at different points in time to really lock in that cooperation. And throughout these processes, there are really three golden rules that I like to follow. And the first is one that David Gray used to come up with, and that is that the countries or parties must own the process. And so when you go into a transboundary dispute, you really want the parties themselves to manage that process and to be in control of what's going on. Like David Gray used to say, we don't want to leave any footprints in the sand. It's not this process is not about us. It's about the countries. It's about the parties, and the parties and countries need to be at the front of it. The second is that the process matters. That it's not just the ends that matter. It's how you get there.
At the end of the day, as a mediator, as a facilitator of these types of conflicts, you want to be able to walk away and allow the parties to be able to continue to work together cooperatively to solve new challenges that arise. And so building those skills is what that process is about. And that process is what really, really matters. At the end of the day, it's that these countries are left with the capability of solving these problems on their own. And then the third is maintaining a cadence of cooperative events. At the end of the day, we're talking about people, we're talking about the people that live in the basin, and they need to be reminded that the parties, that the countries can work together in a cooperative way. And that means creating an environment in which people are getting used to this idea that cooperation can work. And that in January, there was this one event where the countries worked together and they had a positive outcome. And then again, in May, there was another event and there was a positive outcome. And in August, there was another event and there was a positive outcome. And if you can keep building up these kind of positive outcomes, these little events, that can begin to change the mindset of the parties involved that, you know what, maybe this idea of cooperation can work. And maybe there is space for us to come to an agreement on these really complicated and hard challenges. How do you do this? Lots of different ways. You build capacity. You really work with the countries that they are in a better position to understand the water challenges and address the water challenges that they face. You build knowledge. One of the things I pointed to earlier on, but I didn't mention about, is there's a lot of myths that often govern the way transboundary disputes work. And so how do you get rid of those myths and build a common set of knowledge around the challenges and opportunities that people can then work around? And so that building that common data, that common understanding is very important. Developing, again, projects and programs that can demonstrate collective benefits. Institutionalizing progress. Those of you who are familiar with the myth of Sisyphus, pushing that big boulder up a mountain. Transboundary water issues is very much like that. And at any moment, that boulder will come rolling all the way back down. And so as you make progress and you push it up that inch, you got to lock it in. And you want to institutionalize that progress. And then you want to push it up another inch and lock it in again. And not locking it in can happen in all sorts of different ways. It could be the regularization of meetings and discussions. It could be a project, a joint database. It could be an agreement on an institutional arrangement. It could be an agreement on rules and allocations. All these types of things are ways to institutionalize progress in a transboundary basin. Often you'll have to go in and build political will. How do you work to convince parties that they should cooperate? And what are the economic and political and security tools that you might be able to use to demonstrate that? At the end of the day, though, you want to walk away with institutions. The agreements matter, but to me, the institutions matter more. In other words, there's a formalized process that the parties can work together today, tomorrow, 20 years from now to regularly assess the hydrologic conditions and reevaluate how they're going to allocate and manage those resources across the basin to maximize their benefits. And that institutional process is the most important thing that you can potentially do. Do not think for a second that this is a linear process. There will be lots of pitfalls, lots of setbacks. This is my view of the Nile process over the past few years, where for many years we thought we were making lots of progress only to see it all fall apart. And it will do that. One day it'll be high, another day it'll be low. You've got to be prepared for that as a negotiator or facilitator in these types of situations. The other thing I'll mention in trying to solve these types of disputes is that it's important to expand the solution space. If you're just talking about water, it can often be seen as a zero-sum game. And so it's important to expand what we call that basket of benefits and how we're viewing the resource so we can come up with more creative solutions perhaps, and solutions where we can balance other sets of issues against each other. And so one might think about financial incentives. You know, what type of economic benefits can be generated from the resource and through other arrangements around trade or other things that can bring benefits to the countries that could offset losses in some sort of allocation agreement. Security. These could be promises around regional security, security cooperation regionally, right? Doesn't have to be about the water. Sovereignty, how we respect countries' individual sovereignty, and the settling of old grievances, of course. In some cases, all these things might play a role
in the backdrop behind getting towards a transboundary agreement. And of course, when you're thinking about these agreements, again, you want to move away from just looking at the water to looking at all the different benefits that water might bring, whether it be energy, agriculture, broader economic development, or even peace and security. You want to expand that solution space so that you've got greater opportunities to realize a broader set of benefits, and you have a greater likelihood of actually getting to an agreement or getting to a deal if you can. If you're an outside party, you're going to need a lot of support. You're going to need a lot of donor support. And so when I was doing this for the United States, I often argued that we should never go into one of these basins as alone. We should be working with a consortium of partners to support the riparian countries' efforts to get to an agreement. And of course, you need a ton of patience and a lot of resilience. Again, if you go into these processes as a facilitator, a mediator, or a negotiator, you really want to be, as a third party, you want to be able to take the blame for things when they go wrong. And so you need to be a very resilient and robust partner in that kind of a process. And maybe I'll just stop there because I'm running short on time. But this is a quote from John F. Kennedy that I'm very fond of, because I think it really reflects how we talk about transboundary water. But I'll stop there and turn it over to Ram. Okay, thank you so much. So if you can stay with us just for 1 second. We have 2 very good questions. Maybe it will be big questions, so let us know if you want to take it to the last part of the Q&A. But we found 2 of them, one on the QA and one on the Padlet, and I will welcome everybody else. Please don't hesitate, ask your questions. Even if we won't have time here on this webinar, we would love to answer it afterwards. We have a question from Shmuel, and I will just read it to you. How, according to you, possible in practice to build true and stable global and worldwide collaboration between all countries to ensure enough water for all people around the world? Thank you, Shmuel. So it's a huge question. And if you want to take it to the last session, it's fine. If you want to answer it now, it's good. I can try and take a quick shot. I mean, the short answer is there is enough water in the world to meet everybody's needs. And so this really, it's not always in the right place at the right time, but we do have the capability of getting it to the right place at the right time. And if we prioritize addressing these issues, we can do this. So that's the good news, right? This is a solvable problem. But to do that, I think first and foremost, countries need to get their own acts in order. Countries need to become more water secure and better custodians of the water resources that they have. That's the very first step. And this is true for almost all of us here in the United States, as well as everybody across water scarce countries and even water rich countries. And then we'll be in a much better place to collaborate and to work with other partners. I do think because of some of the new technologies that are going to happen in the next 5 years or so, and we have a new satellite going up in 2022 that will revolutionize what we know about the world's water. And I do think that that will build a huge awareness around the challenges and opportunities of transboundary water across the globe. And I think that's going to motivate a lot of collaboration and cooperation between countries. But I do remain concerned that if the attitude of, our country's interests are better than your country's interests prevail, then we're in for a rough road, right? Because then I do think it's going to be a real challenge for downstream countries to assert their legitimate concerns and interests in those transboundary basins. Okay, thank you for that. And maybe we will talk about it a little bit later. And I would love to invite, and I would like to switch to Hebrew and להזמין את רם אבירם, לשעבר ראש צוות המים של ישראל, במסגרת המסלול הרב-צדדי, ויועץ לרשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי. באמת לרם, תפתח את המצלמה ותתכונן. רם בחלק הזה ייתן פרספקטיבה היסטורית על מערכת יחסים שהיא קצת יותר מוכרת לנו בתחום המים של ישראל וירדן, כנקודת השוואה, והפעם זה בעברית, אנחנו נחזור לאנגלית בחלק האחרון. תודה לכולם ותמשיכו לשאול שאלות. רם, הבמה שלך.
ערב טוב, אני יודע שמאזינים לי הרבה מאוד אנשים שמכירים היטב את הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, חיים אותם ביום-יום, בין אם זה מים חוצי גבולות מול ירדן, בין אם זה מים חוצי גבולות מול הרשות הפלסטינית, מול לבנון, אנחנו עשירים בזה, והאתגר שאני מנסה לעמוד בו עכשיו, זה לנסות ולשתף אתכם באיזושהי ראייה, נקרא לזה היסטורית, שאולי כתוצאה מזה אנחנו יכולים להסיק כמה מסקנות לאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת. והנה אני משתף איתכם את המסך, ובאמת אני חושב שההבדל הגדול, כמובן יש הרבה מאוד הבדלים ביני לבין אירון בניסיון ובנקודת המבט, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, אירון ואני מתחילת שנות ה-90, אבל אירון ברוב המקרים עסק באמת כאיש חיצוני לתוך המערכת, בזמן שאני הייתי חלק מהמערכת ויצגתי את מדינת ישראל, או גופים בתוך מדינת ישראל במערכת הזאת. הנקודה השנייה שאנחנו נמצאים במקום אחר מהמקום שבו נמצאים הנילוס, מצרים ואתיופיה. שם הדברים מאוד לא ברורים לאיזה כיוון הם הולכים. ולעומת זאת, כשאנחנו לוקחים את מדינת ישראל עם שכנותיה, במקרה הזה בעיקר עם ירדן, יש כיוון מאוד ברור, אנחנו הולכים לאורך השנים ממצב של קונפליקט אלים למערכת של שיתוף פעולה, וכדאי להסתכל על זה קצת, כי זה מאפשר לנו ללמוד כמה לקחים. אנחנו בקצרה רבה, כי אתם מכירים את מרב הדברים, אני רק רוצה לנסות לעטוף אותם עוד פעם, אבל אנחנו מדברים על בערך 4 תקופות שרירותיות מאז הקמת המדינה ועד היום, כשכל אחת מהן מייצגת, אני חושב, אופי של מערכת יחסים שונה בין המדינות. לא סתם התמונה של שני האנשים הדגולים האלה, רבין והמלך חוסיין, היא על שפת הכנרת, כי למים יש חשיבות רבה מאוד במערכת בין המדינות, ותכף נדבר על זה. מאחר ואנחנו באגמה ועוסקים באגנים, אז ברור לנו שהאגן הוא בסופו של דבר המרכז, היחידה הקטנה ביותר, מכיוון שהיא מייצגת את הדבר החשוב ביותר, וזה את התלות ההדדית. איפה שמישהו תוקע קשית ולוגם, לאחר יש פחות. וכשאנחנו מסתכלים על הסכמה הזאת של אגן הירדן, אנחנו רואים מיד שיש פה קבוצה גדולה של מדינות, יש בסך הכל 6 שותפים לעסק, ולא ברור לנו איך הם נמצאים. אז דבר ראשון, אנחנו מדברים על תלות הדדית, והדבר השני שחשוב הוא כמובן מערכות היחסים בין הגורמים השונים. זאת סכמה מאוד פשטנית כמובן של מה שיש, אבל היא בכל אופן מספרת איזשהו סיפור, א', שכל אחד מהחברים השותפים לאגן, יש לו מערכת יחסים עם כל האחרים ברמה כזו או אחרת. מה שמאוד בולט כמובן זה שבמקומות שבהם יש הסכמים מדיניים, יש גם הסכמי מים. במקומות שיש מלחמה, אין הסכמי מים, בוודאי לא ברורים. כמובן שמצד אחד זה אולי obvious להגיד שאיפה שיש הסכם מדיני יהיה גם הסכם מים ואנחנו נוכל להתקדם בו, אבל אנחנו רואים למשל במערכת בין סוריה לירדן, למרות שיש הסכמים, זאת מערכת בעייתית ביותר, אבל הסכמה הזאת נועדה להגיד לנו עד כמה המערכת הזאת מורכבת, וכשאתה צריך להגיע לאיזשהו הסכם, אז ברור שהמערכות השונות האלה בין השותפים השונים משפיעה בצורה שונה. אני חושב שגם נכון להגיד שבעולם, למרות שבמשך כמה עשרות שנים אנשים חשבו שצריך להגיע לאיזשהו הסדר כלל אגני, כי אמרו במילא אם אתה לא מגיע להסכם כלל אגני והגעת לאיזשהו הסכם בילטרלי בין חלק מהשותפים, לא תוכל לקדם את זה רחוק יותר.
אבל אני חושב שהמציאות בהקשר הזה מראה שהיכולת להגיע להסכמה כלל אגנית היא קשה ביותר, אנחנו מכירים את זה כמובן היטב, אבל זה לא רק אצלנו, והנטייה היום בהרבה מאוד מקומות בעולם היא בואו נגיע להסדרים איפה שאפשר, וכמובן שזה חלק מתוך ההסדר הכולל. כמו שאמרתי, עם ירדן אנחנו מבחינים בארבע תקופות בתוך המערכת ההידרו-פוליטית, כשכל אחת מהן אחרת, ואנחנו כמובן מדברים על מערכות הקשרים, על הירמוך, על הירדן, בעיקר על הירדן הדרומי בהקשר של ירדן. אני מתרכז בירדן, לא בגלל שירדן שונה למשל במערכת היחסים בינינו לבין הפלסטינים, או אפילו במידה מסוימת בינינו לבין סוריה, אלא מכיוון שאני חושב שהמערכת עם ירדן היא דוגמה אפילו עולמית למצב שבו שני צדדים נמצאו במקום אחד והלכו לכל אורך הדרך, ודרכם אפשר ללמוד ולהבין הרבה מאוד גם על מערכות הידרו-פוליטיות וגם על איך נעים ממקום למקום. אז התקופה הראשונה שאנחנו מדברים עליה, שוב, שרירותית, זה 48-67, כמובן שבענייני מים עסקנו הרבה לפני 48, קביעת הגבולות, אנחנו מכירים, אבל כאמור, אני נותן את הדברים בהקשר של כותרות, כדי שתיווצר איזושהי הבנה של דינמיקה. אז מה יש בתקופה הזאת? יש ניסיונות להסדרים אזוריים, ומיד ניגע בהם, כמובן ג'ונסטון, אבל לאורך כל התקופה יש פעולות חד צדדיות וקונפליקטים אלימים. ההידרו-דיפלומטיה מעט מאוד ישירה, הפעילות נמצאת דרך האום, כמובן תיווך אמריקאי, ובואו נראה כמה דוגמאות לדברים האלה. תוכנית ג'ונסטון, הניסיון אולי המשמעותי ביותר מ-1956, היו שתי תוכניות ג'ונסטון, על לחלק את מי אגן הירדן, כשהקריטריון המרכזי היה הפוטנציאל של שימוש במים להשקיה, בהנחה שמים להשקיה זה השימוש המרכזי, כמו שאתם היטב מכירים. כמובן, הפלסטינים לא נמצאים שם. הם נמצאים בירדן, הם נמצאים בלבנון, הם נמצאים בישראל, אבל הם לא עומדים ברשות עצמם. המערכת הזאת, א', לא מבטלים אותה לגמרי, בגלל שהיא איכשהו מלווה אותנו לכל אורך הדרך, אפילו אם אני אקח דוגמה אחת, שבתוכנית הזאת ישראל זכאית ל-25 מיליון מטר קוב מהירמוך מדי שנה, ובאמת בהסכם שלנו עם ירדן, הרבה מאוד שנים מאוחר יותר, המספר הזה יהדהד לכם. מה שאני רוצה להציע פה להסתכל עד כמה מים הם לא פוליטיקס, באיזה מובן שכשעבר ג'ונסטון, השגריר האמריקאי המיוחד, ודיבר עם הגורמים המקצועיים וגם עם מקבלי החלטות על ענייני המים, הוא היה קרוב מאוד להגיע להסכמה. למעשה היו צדדים שונים שהביעו את הסכמתם. בסופו של דבר התוכנית לא התקבלה על ידי הליגה הערבית, שאמרה, אם נקבל את הסכם המים, יהיה בזה משום הכרה במדינת ישראל וההכרה המדינית. ושוב, מה שיכול היה לקדם כמובן את האזור נבלם כתוצאה מלא פוליטיקס. אז הנושא של לא פוליטיקס הוא נושא חשוב ביותר. אנחנו מכירים היטב את ניסיונות ההטיה, גם זאת דוגמה לפעולה במקרים שבהם אין יכולת להגיע להסכמה דיפלומטית. אירון דיבר על זה, מתחילים עם הדיפלומטיה, וכשזה לא הולך אז עוברים לאמצעים אחרים. הליגה הערבית, ניסיונות לאורך סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, התוואי עוד נמצא, אתם רואים בתמונה משמאל למטה, התוואי בחלקו, עוד אפשר לראות גם חלק מהתעלות וחלק מהמנהרות. הניסיון הוא להעביר כמובן את המים מאזור הבניאס אל הירמוך, ובאמצעותם לשאוב אותם אחר כך לירדן. כמובן הניסיון החד צדדי הזה לא נגמר בעניין הזה, ורבין שהיה אז הרמטכ"ל, הרבה שנים אחר כך בראיון ב-1982 אמר, חברים, ביימנו את התקרית של
סיור מסביב לתל דן, ראינו שהם מתחילים לראות, ואז דפקנו את ההטיה, זה לשונו של רבין לטובת העניין הזה, כמובן, בתחילה יש טנקים, ואחר כך כשהם התרחקו, גם חיל האוויר נכנס לעניין, אבל בסיכומו של דבר, הפעולה החד-צדדית, הייתי אומר, האלימה ביותר, גם בצד הערבי, נענתה בפעולה מלחמתית בצד שלנו, במחקרים על התקופות 48-99, כשמדברים על כמה סכסוכים אלימים יש בעולם, אז האזור הזה שאתם רואים כרגע במפה לוקח אחוז נכבד ביותר מהסכסוכים האלימים על ענייני מים. בסופה של התקופה עמדנו עם שני מפעלי מים גדולים מאוד, חד צדדיים כמובן, שניהם הטיה מתוך אגן הירדן לטובת שימושים בשתי המדינות, אחת זה תעלת המלך עבדאללה בירדן, ועוד נחזור אליה בעוד כמה רגעים, שמוצאה מההטיה בירמוך, וישראל עם המוביל הארצי מהכנרת ועד צאלים, שהיום כמובן זה נראה לנו לא מובן מאליו לקחת את המים כל כך רחוק, וזה כמובן השתנה לאורך השנים, ואנחנו מיד נדבר על זה. אז התקופה הזאת מסתיימת ב-67 במלחמת ששת הימים, שבעקבותיה משתנה המערך הבסיסי, ואנחנו תמיד הולכים קודם להידרולוגיה, נוח כינרתי עליו השלום, אמר לי תמיד, קודם כל תתחיל מלמטה, תסתכל איפה זורמים המים ובידי מי נמצא מקור המים, וששת הימים הביאה לשני שינויים משמעותיים, אחד שרוב רובם של מקורות הירדן עברו לשליטה ישראלית ברמת הגולן, והשני, האזור של נהר הירמוך, שגם קודם כמובן לישראל הייתה שליטה עד שנה מסוימת בשנות ה-50, כל הדרך אל מפגש הגבולות בירמוך, אבל עכשיו היה לנו גבול מאוד ברור עם ירדן לטובת העניין הזה. אבל מה השתנה בתקופה הזאת? שוב, באופן מאוד כללי, שהחל שיתוף פעולה מקומי, הבנות שקטות, ההידרו-דיפלומטיה עסקה כבר ביצירת שיתוף פעולה גם ברמות ישירות מול הצדדים האחרים, הייתה פעילות במסגרת של תהליך מדיני, נכון, לקראת סוף התקופה, לפני 94, מ-91 ואילך, היה תהליך מדיני, ומתבצע משא ומתן לקראת הסכם בילטרלי מקיף, חלקכם מכירים אותו היטב מקרוב, יושב איתנו גם פרופסור אורי שמיר, שהיה חבר יחד בצוות, אז מיד נראה על מה מדובר. דוגמה להבנה מקומית שקטה היא כמובן שולחן הפיקניק, לאלה מכם שמכירים רק בחלקו, רואים מצד שמאל, סכר הטיה פרימיטיבי ככל שיהיה על הירמוך, ככל שמגדילים אותו, יותר מים זורמים לתעלת המלך עבדאללה, והירדן מקבלת יותר מים, וככל שמפחיתים ממנו יותר מים זורמים לכיוון ישראל ותחנת ירמוכים, וישראל זוכה ביותר מים. ובתקופה הזאת באמת היו אירועים, אולי להגיד את זה בדרך של הומור, שלילה אחד יורדים הירדנים ומוסיפים אבנים, ולילה אחרי כן יורדים החברים מהצד שלנו, עד שהבינו בחסות מסוימת שהדרך הנכונה לעבוד היא לשתף פעולה, והתיישבו נוח כינרתי ומונתחד הדין אל שולחן הפיקניק יחד עם איש מקומי, והחליטו על הדרך, מדדו את הנהר, ובעצם חילקו את מי הירמוך דה פקטו. כמובן שמיד לשיתוף הפעולה הזה יש ערך נוסף, כי אז הם יכולים לתאם ביניהם לנקות את הערוץ ולהגדיל את הספיקה ולהתגבר על בעיות של שיטפונות. לכל העסק הזה, כמובן, 94 והסכם השלום, אז סכר ההטיה הזה בנקודה 101 בעדסיה כבר משתנה לגמרי, ואתם רואים אותו היום, אם תרצו נדבר על זה יותר מאוחר.
אז זה סוג של הבנות שקטות שכבר מגיעות, הן מקומיות, כמובן זה נעשה בידיעת הממשלות המרכזיות, אבל לא חייב מעבר לפעולה מקומית. בסופה של התקופה הזאת, אנחנו נכנסים לתוך תהליך מדריד, שוב, אני לא אכנס לכל הדברים, אבל מה שמאפיין אותו זה שתי פעולות, בעיקר בתחום המים, מאפיין אותו שני דברים עיקריים. אחד, בצד הבילטרלי, כמו שאתם רואים מצד שמאל, יש את התהליך בילטרלי ישראל מול כל אחת והשותפות, ואילו בצד הימני זה התהליך הרב-צדדי, שהתחיל מעט אחרי 91 במוסקבה, עם 5 קבוצות עבודה, שמבחינתנו החשובה שבהם היא קבוצת המים. המחשבה הייתה לנסות ולייצר מערכת שתתמוך ותאפשר להגיע להסכמות יותר טובות בצד הבילטרלי. גם אם לא אמרנו את זה באופן ברור כלפי חוץ, אבל מבחינתנו היה ברור שבתהליך הבילטרלי אנחנו עוסקים גם בחלוקה של מקורות קיימים, בהקצאה של מקורות קיימים. במסלול הרב-צדדי השתדלנו להימנע ממצב שבו אנחנו מחלקים מקורות קיימים, והתמקדנו בעיקר ביצירת מה שאירון הסביר כתהליך של בניית אימון, יצירת אינטרס משותף, הבנה שיש אפשרות ווין ווין לכל הצדדים. זאת הייתה הזדמנות לאינטגרציה של התהליך, להביא הרבה יותר שותפים, לא רק הדיפלומטים ואנשי המים המרכזיים, אלא להביא מן הסביבה, חברה אזרחית. ראיתי שגדעון ברומברג פה, וגם הוא היה חלק בתוך המערכת הזאת שניסתה לייצר הבנה, וכמובן השתתפות של שחקנים חיצוניים, ארן סלצברג הוא אחד מהם, אבל נורווגים ושוודים ואחרים, אנשי האירופים מכל הסוגים, רוסים, כל אחד מהם רוצה לתרום ולייצר ביחד איזושהי אינטגרציה. באופן מאוד גס, הייתי אומר שיצרנו במשך 5 שנות עבודה, וגם מעט אחר כך, בין 90 ואולי אפילו 7 שנים של עבודה עד שנת 2000 בערך, קבוצה מאוד מעניינת של בעיקר ישראלים, ירדנים ופלסטינים, אבל לא רק, היו גם ממקומות אחרים. בנינו קבוצה גדולה מאוד של פרויקטים מאוד מעניינים, כי אמרנו אנחנו רוצים לתת את האפשרות ליהנות מן הפירות. אתם רואים פה דוגמאות ל4 מן הפרויקטים, אני מדבר על פרויקטים בהיקף כולל של כמה, נגיד קצת למעלה מ$100 מיליון כל אחד מהם, וכל אחד מן הפרויקטים תרם בצורה זו או אחרת להבנות. אז אם אנחנו לוקחים למשל את ה-Comparing Systems of Law and Regulation, אמרנו אנחנו צריכים לעבוד מול הארגונים, אנחנו צריכים לעבוד מול הפלסטינים, אנחנו צריכים לראות ביחד איך הפלסטינים בונים את חוק המים הפלסטיני, שהוא צריך לדבר ולהשלים את חוק המים הישראלי. עשינו פרויקט מאוד מעניין, ניסינו ב-1996 לחזות את הביקוש ומצאי למים ברמה האזורית, כשניסינו להימנע מפוליטיזציה, לדוגמה על ידי זה שדיברנו על ממזרח לנהר הירדן וממערב לנהר הירדן. ומה שהיה שם מעניין, שהגענו ב-96 למסקנה שהדרך היחידה להשלים את הפער היה, המספר היה בערך 3 מיליארד מטר קוב שיחסרו באזור, וכמובן שהתפלה הייתה האפשרות האחרת. יש אגב דברים שפעילים עד היום, למשל ה-Desalination Research Center באומן, במסקט, קיים ופעיל עד היום, מוסד מפואר ששירת את מדינת ישראל, לא כמובן רק בתחום המים, אלא באופן כללי. אז התהליך הרב-צדדי עבד,
עד שנת 2000, 2002 בערך, ואחר כך הוא דעך ככל שהתהליך המדיני ירד. התקופה השלישית היא התקופה מ-94 עד 2010, ואני עוד מעט אסביר למה בחרתי ב-2010, אבל זאת לא נקודה שקבועה בסלע. מה שמאפיין את התקופה הזאת הוא כמובן יישום הסכם השלום, שמאפשר שיתוף פעולה במסגרות רשמיות, גלויות, בונים אמון בתוך המסגרות, אבל יש עדיין מגבלה על כמויות, ויש שימוש במקורות המים לטובת השגת אינטרסים לאומיים במגזרים שונים. שוב, אנחנו מסתכלים על הכל כדוגמה. אז יש את ההסכם הכולל, ואני חושב שהמעניין שבו הוא כמובן שיש הקצאות של מים שעוברות ממדינת ישראל לירדן. אתם רואים פה את אתר דן צמחי. מה שמעניין לציין בתקופה הזאת הוא שני דברים. אחד, שאומנם נקבעה כמות מסוימת בין ישראל לירדן להעברה, אבל בשנת 97, כששרון היה שר התשתיות, והיה בעיה של מערכת קשרים מול המלך חוסיין, נחתם הסכם להעברת 25 מיליון קוב נוספים של מים לירדן. אמנם ההסכם היה ל3 שנים, אבל הוא נמשך עד היום הזה, וככה הגענו בערך 55 מיליון קוב בשנה. כלומר, המים שימשו לחיזוק הקשרים המדיניים, והנושא השני הוא הלוואות של מים. ישראל התחייבה לשמור עבור ירדן כ-20 מיליון קוב מחורף לקיץ, אבל גם בשנים שבהם לא שאבנו 20 מיליון קוב, עדיין בקיץ העברנו קרוב ל-20 מיליון קוב, ושמנו את זה תחת הכותרת של הלוואות מים. אני עובר לתקופה הרביעית, ששם היא מעניינת כי שיתופי הפעולה הם כבר רחבי היקף, והם כוללים נטילת סיכונים משותפים, וההידרו-דיפלומטיה ממלא תפקיד חשוב מאוד גם בחיזוק קשרים אסטרטגיים וגם בהצגה כלפי חוץ של ברית ברמה האזורית. למה בחרתי 2010? כי בערך מ-2010 אפשר לומר שהמים המותפלים הפכו להיות למקור מים אסטרטגי בעל משמעות גדולה ביותר. התפלת מי ים היא game changer בהידרו-דיפלומטיה, כמובן היא מגדילה את העוגה, כמובן אנחנו מדברים על מקור מים שאין עליו דרישה לבעלות, יש לנו מחיר מאוד ברור, אפשר לדבר על כסף ולא על כמה זה מגיע לי וכמה זה לא מגיע לי, וכמובן יש אמינות וגמישות גם במיקום ההספקה וגם בהספקה לכל האורך. זה משנה את המערכת, ואנחנו רואים שמ-2010 ואילך באמת מדינת ישראל משנה את מערכת המים שלה עם ירדן, המגבלה של הכמויות פוחתת, ואנחנו עוברים למצב של מחירת מים. אז בתחילה ב-2010 היה MOU שעסק רק במתן תג מחיר לאותם הלוואות מים שנתנו בשנים קודמות ולא ידענו איך לכנות את זה, ואחר כך 2013 ו-2015 השלב הראשון של תעלת הימין שכנראה לא תתבצע, אבל יש בה שני מרכיבים חשובים שצריך לשים אליהם לב. אחד, ישראל הסכימה להקים מתקן התפלה בירדן, שישרת את אזור הערבה, וישראל תספק את אותה כמות מים שתקנה בדרום, בצפון, בכדי לאפשר ליותר מים להגיע למקום שבו הם צריכים בירדן, ללא צורך בהעברת המים לשם. ההתפלה אפשרה, וההסכם הזה גם אפשר, להגדיל את הכמות מול הפלסטינים, והפלסטינים למעשה היום מקבלים במסגרת אותו
MOU של 2013 כ-30 מיליון קוב לשנה, מעבר להסכמות שהיו באוסלו ב'. הכיוון הזה מקבל כמובן חיזוק משמעותי מאוד השנה, בשני הקשרים. האחד, בחודש אוקטובר, ישראל הסכימה למכור לירדן 50 מיליון קוב נוספים, כמובן זה חלק מתוך המערכת של העברה של מים מהמערב למזרח, אבל ישראל הרגישה חופשייה מספיק לעשות זה, כמובן מבחינת הירדנים יש לזה משמעות אדירה, וטרי טרי ישר מן התנור, ההסכם על מזכר ההבנות על חילופי מים ואנרגיה. אני לא רואה את זה מתממש מיד בשנים הקרובות, אבל מים בהקשר הזה שהם המטבע החשוב ביותר לירדן, כשירדן בתמורה תייצר אנרגיה ירוקה ותעביר לישראל, זה יכול להתבצע רק כשיש אמון הדדי מלא בין שני הצדדים, ירדן בתלות אדירה בישראל בתחום של מים, וישראל תהיה תלויה במידה מסוימת באנרגיה ירוקה שתעבור, וזה הופך להיות משהו אזורי, כי ההסכם נחתם בחסות ויחד עם איחוד האמירויות, שללא הסכמי אברהם זה לא היה קורה, בוודאי לא כמו שאנחנו רואים, וכמובן יש ייצוג אמריקאי חשוב ביותר עם סגן נשיא ארצות הברית לשעבר. לכל הדברים האלה אני אזכיר עוד במילה אחת שאנחנו ברשות הניקוז שעובדים על הנושא של שותפות אגנית בצד הישראלי כמערכת בסיסית לקידום גם שיתוף פעולה וגם לפיתוח אגני על ידי עבודה עם השטח, בהכוונת השטח. אנחנו בונים את זה לאורך השנים עם הירדנים, יש לנו מערכת קשרים טובה מאוד עם הרשות עמק הירדן הירדני, עם ה-JVA, ואנחנו מחזקים אותה על ידי זה שאנחנו עובדים יחד עם ועדת המים המשותפת בין ישראל לירדן, כשאהרון דיבר על institutionalization, זה הדברים שהיו לו בראש, ובשנה וחצי האחרונים אנחנו, כשהתכוננו לקראת יד הנדיב, והכנו את עצמנו לעבוד מה שאנחנו עובדים גם היום ומממשים, כפי שעובד יבין מוביל את הרשות, לבצע שותפות אגנית, כרגע בעיקר באגן נחל תבור. אנחנו ראינו איך אפשר לנסות ולייצר את אותה שותפות גם עם הצד השני של הנהר בוואדי אל-ערב, והצגנו את התוכנית כמו שהיא בפני רשות עמק הירדן הירדנית, והם ברכו עליה. אז יש לנו בהחלט על מה להסתכל קדימה. אם לסכם במילה, מה שאתם רואים לנגד עיניכם זה אחד, הוורטיקלי מדבר על הצד הכלכלי, ושני הוקטורים התחתיים מייצגים רמות של שיתוף פעולה, והתחלנו ממצב שבו גם הייתה תפיסת משאבים וגם קונפליקט אלים. עלינו מדרגה בתקופה השנייה לשיתוף אד הוק, והסכסוך לא היה אלים יותר. בתקופה השלישית עסקנו כבר בחלוקת המשאבים, והיה לנו שיתוף פעולה, ולבסוף אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו לוקחים סיכון ביחד על ידי השקעה משותפת בפרויקטים משותפים. מהלך מאוד מאוד מרשים על פני 50 שנה. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה גם לאהרון, ובאמת הגענו לחלק האחרון וכבר נהיה מאוחר. יש שאלה אחת אליך ב-Q&A, אז לפני שנעבור לשאלות הגדולות, אני אשאל אותך, כדי שאולי כולנו נוכל לשמוע את התשובה, האם הסכמי המים יכולים להמשיך ולהישמר באותה מתכונת למול גידול האוכלוסייה הצפוי בישראל מהצד הישראלי?
הגירת הפליטים מסוריה לירדן לאור המלחמה המתקיימת שם, והגידול הטבעי של האוכלוסייה של הרשות באיו"ש מהצד של השותפים. אם לומר במילה אחת, התשובה היא כן. והסיבה שאני אומר את זה היא שההבנה של מדינת ישראל, שהיא לא יכולה לדאוג רק לעצמה, ושאי אפשר שמהצד השני יהיה מחסור עצום, כשאצלנו לא יחסרו מים, זה לא יכול לעבוד. כמובן, כולם נדרשים לעשות את כל הפעילויות מסביב, לחסוך במים, לנהל את המשאבים באופן יעיל, להפחית את המים השפירים לחקלאות. יש הרבה מאוד פעולות שכולם צריכים לעשות, אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים לראות איך אנחנו משתפים פעולה. תודה רבה. Aaron, we would like you to join us for this last 15 minutes of conversation, and we have also Roy Heichel with us, who joined to ask you some interesting questions. And just before we're going to start this part, I would like to say to all of the participants that are still here and feel that they want to ask questions by vocal questions privately, we will finish this session at 9:45, but you're still welcome to stay for a little more, and then we will try to open your microphones and to give you the opportunity to ask questions. Not for everyone, but we can try to do some 2 or 3 questions for sure. That's it. So if you want, just stay after for another extra 10 minutes. Roy, it's yours. טוב לכולם, אני רק אציג את עצמי, אני רוי חייכל, המנהל המקצועי של אגמה, ברשותכם אני אעבור לאנגלית. Aaron, I will speak in English because the questions are for both of you. So first of all, thank you for 2 really fascinating talks. It's a really interesting subject, and I think the challenges are really big, and it's not going to get any easier in the following years. Is the climate changes that we already see and that is still coming on. And I would like to go to the challenges you had along the way. So we know that big agreements start in small conversations, in closed rooms. And if you can take us to those small rooms where things are being talked about and tell us on a big mistake you had along the way, that you felt this was not right, trying to solve the conflict. And my second question is, if you ever had like a breaking point, you said these 2 parties will never find common ground, and how you dealt with that in the end. So whoever wants to start, thank you. Aaron. Ram, you sure you don't want to start with that? No, go ahead, man. So on the second question, every single negotiation, I think I faced a point where I didn't think that there was any way or any hope going forward, and there was some sort of challenge that I thought everything was going to fall apart. And I can talk in more detail, but we'd need hours to go into the details on that. But let me go into the first one a little bit more. You know, I make mistakes all the time, and I think there were 3 things that I learned along the way. That mistakes that I made that I think were really important to becoming a better facilitator of transboundary water disputes. And I think the first was my thinking that I actually knew something. If I actually walked into a basin and thought, I know how to solve your problems, that was a fundamental mistake. I really had to learn to go in with an open mind and to recognize the fact that I will never understand their situation, their feelings, their concerns about what's going on more than they do. And I could never try to think that my job wasn't to give them the solution. My job was to help them get to the solution. And I made that mistake time and time again. And that kind of leads to the second big mistake that I made, is that on occasion, I would put the treaty ahead of the process. And I would say, look, and I would be, as a young diplomat, I would be saying, look, I have to get this treaty, I have to get this agreement. That's the measure of success. That's when I can say I am done and it's over. And one of the things that I've come to learn, and this is one of the questions that was in the chat, and it was a great question. It's really about the process.
And it's about building that skill set with these countries or parties so that they can solve these disputes on their own. And so to me, recognizing that and stop myself from pushing that the agreement is the solution I've got to get to and I've got to invest, that was a huge mistake that I made time and time again. And then the last mistake that I think I've made a couple of times going into these disputes, and it relates to your last question, which was assuming that the parties wanted to get to a solution. It's not, these are very complicated political basins, right? And there's often not just 2, but 3, maybe 4, 5, 6, 10, 11 countries. And not all the countries within that dynamic will want to get to an agreement. And that complicates a negotiation process. It complicates a mediation process. Recognizing that there may be people around the table who just don't want to get to an agreement, that was a mistake I made a number of times that I had to fix. So maybe, Ram, I'll turn it over to you before I go on. Yeah, I will answer in English as well, so that you will see that I'm not that far in terms of making mistakes along the way. Though my work was less of a mediator and more as a negotiator of one of the parties, but many times in our work, we would have to do the work of the mediator also as the party, as being one of the parties. I want to give 2 examples that of things that we touched very in a minor way. One, I believe that in negotiations, one of the most difficult things is to sell the agreement as it is back home. Because when you sit with the other guys in the room, all of us, we understand very quickly what are the limits and what is the best solution that can answer all the. And I remember very vividly in '96, we have come to a conclusion of one of the projects, and it could have been understood as if Israel has agreed that desalination will be the ultimate solution. And I returned home, and people jumped on me. How dare you? Making us being the one that desalinate water for everyone, and they will take the cheap water, and you will pay, and we will pay the expensive water. And I've learned that whenever we are doing the negotiations, I should have also think of what I'm bringing with me back home. But I think that the second thing that I would like to mention is that in '99, when we were in Camp David, parallel to the work on Camp David, Barak and Arafat, our team of the permanent status water agreement with the Palestinians were sitting in Emmitsburg. And I believe that we were very close to have an agreement with the Palestinians. Lots of work has been done and lots of understanding before and afterwards. And that was such a vivid example also how water are low politics. And even though we were very close to an agreement on water, at the end, no Jerusalem, no refugees, no borders, no, our work was doomed not to be implemented. I agree with you. By the way, people think that the negotiations happen outside with the other. 90% of my negotiations were with my own government internally. So that's always the hardest part. Yeah. So I would really like to thank you about your honesty, for also telling the hard parts, things that are hard to deal with, not only the success at the end. So thank you very much for that. I think we can learn a lot from the things you said that were mistakes in the way we approach our conflicts at present. And I would like to get back to you, Yael. So first of all, thank you for all of you for being here in such a late time. It was really
really interesting, and I think it's a great inspiration for us. And I think now it's going home maybe tomorrow morning and to think about all the information that we got and how we can implement it in our daily work. There were some people on chat that were really enthusiastic about speaking with you. So I would like to say thank you for everyone for being here. And if you're tired and you get your information and you have no more questions on this point, you can just say goodbye and leave the session. Please remember that we have our Padlet open for the next 24 hours. So if you have a question tomorrow, please don't hesitate and just ask us. We will be ready to answer. And if we still have people here that want to ask a question that we can open a microphone, please just raise your hand and I will see it and I will be able to let you speak. So if we have people that want to speak, I will know that by raising hands. I can see 3 hands now. I will try to allow to talk, okay? So the first one is Phyllis. I'm sorry. I was interested in how you would see these overall international principles coming to bear in municipal and other negotiations as all of us try to reconcile water resources, stormwater, and development challenges. You know, I think it's a good question. I think that what you see going on at the international level is certainly informing what businesses and local entities are taking on. I mean, you know, in the United States, I'm always surprised to hear how states are adopting the Sustainable Development Goals, who are doing this and that. So I do think the principles that we're beginning to develop internationally are helping to inform what's going on at the local level. That said, you know, remember these are guidelines. And so it really is about principles that make sense for the parties and that they're willing to entertain. There really isn't what I would call any binding international law that guides what you do on transboundary water. And we do have a couple of conventions, and there are parties to those conventions, and those parties have to be adherent to a certain set of policies that they've agreed to. But there's nothing that really the rest of the world necessarily has to abide by when it comes to managing transboundary waters. So it still is, unfortunately, a very open question, and one that in many places and within the United States, these are things that are now playing out within the court system about how one state deals with its transboundary issues with another, or how one party deals with its shared water issues with another. And it's the court system that's taking these things on. But so in those cases, I'm not sure that the international law and principles will play that much of a role. I tend to agree that my experience is that it is the will of the parties more than any legal instrument that they were trying to adhere to. The most important instrument, and that's the UN 97 Treaty on transboundary water, is actually been adopted by a sheer number of 36 countries, and I don't think that it serves the purpose in the sense that you can say, well, we have a law to obey. It is a reference a document that people may use in order to make sure that they cover a good number of items in their agreement. Uri Shamir once gave me a very good example on that. In our negotiations with Jordan, we never talked about water rights. Once we have divided the water and we have the allocations, then we call this justified allocation in order to
hear something about justice, but it never started actually with the legal instrument. Okay, so I will try to open another microphone for Boaz. Thank you for fascinating presentations. In 1990, I was a research associate at Freedom House, and I've written a water import project from Turkey to the four countries, Syria, Jordan, Israel, and Palestine, the Peace Canal Plan. And I was wondering if you see a future role for Turkey to ameliorate the effects of water shortage and the climate effects for the Middle East in the foreseeable future. Go ahead, Ron, why don't you start that one? Okay, look, this idea of a canal from Turkey along the years was developed to the strategic pipeline, couple it together with other ideas like gas and energy. I do not see in the foreseeable future a possibility for anything like that to happen. But I think that geopolitics would bring us to where we will not depend that much on Turkey, to put it bluntly. That said, I'll just add Turkey's role, of course, in the Tigris-Euphrates and the Caucasus and the Araks and the Kura, make them a very important and strategic partner on how we're going to deal with those water challenges in the Middle East, no question about it. Okay, thank you. There are two other hands that I can see, hands up, but I'm trying to open the microphone. So Stav, if you wanted to ask a question, please open your microphone. And Moshe. Okay, maybe not anymore. Okay, so I think we have all questions answered, and we still have some questions to answer from people that watch us on Facebook. And this is a great opportunity to say good night and thank you for being with us, sharing your experience and your knowledge. Have a good night or a good day, Aaron. My pleasure. Take care, everyone. Have a good night. Thank you very much. Thank you for being with us. תודה רבה לכולם, כל מי שהיה כאן עד כך מאוחרת. להתראות, ניפגש במפגש הבא.